Yama arefo nyina akwa baba enidaso TV so. The living chujumedia no enigo so awuhwe. Enenso so asepa ye ba be bobo hu ni abesua ho ade no. Any creation adebo. Ine yo yesofo pani wa ha oba be boan no be church adebo ase. Ni nyina yesua sene ye yesiye den eti adebo ase se eyesa ana se enyesa nti ansa na no mema osofo akwaba osofo mema akwaba ba enidaso TV mejo so many aba osbiere se osofo be dan ne ho edi ache etiefu ama etiefu nyina ehu no me dede osofo Benjamin Odro Bane yo Adventist Girls Senior School I or Antonso as chaplain senior osofo kan no or Adventist Girls Senior High School a we chaplain wo ho ni dia ne osofo Odro Bane eni ansa na ye beko ye dwumadie ne so ankasa izansa na ye beko so ne besra ma osofo abompai amen yamre akomase abompai yera yadawase odoyen de wiase ye impo osusu ye mu enne yo wanimu na yaseda ene de ma wo baye ne se adusua hodo a ekoso wo fidie iso no o ma beti wasemase na yele abobra dwade isha wonsa mayente ase a opese wo manya e wo Jesus Christ dim amen amen osofo ni ese e be sua bibi afa creation adebo ye ka se adebo kra ene say cause me hu ne say adebo de it so di bibi foforo e de eba se aduane wo hoi obetima no amo any stew ebia wadi mu ni stew ne bi aka umpese obedi mu ni stew obetimi asa ade aye fried rice waye ade foforo enti sana Yesu Kristo adebo no na etie ana meda wase bepese mekenkan tangoma ekire ensemu dictionary na yahwe adebo said creation or say it is the act of making or producing something that did not exist before. The act of creating something. Say bibia na eniho entiase na wodeba. We nipa enchiri mu se kwotro no mu a yebehu adebo no nyame mu nyame adebo mu ne nchase no ebeda di ye enti ni tetemu no adebo ene se bibi ni ho na yede aba obi nam ne mode moso ne nimde so na wode abesi ho no eno ne adebo enti sene na meka no Yesu Kristo adebo no sen na esitie na etise bibi wo ho ena obesesa no ye na ade foforo ana na etisen oba ya ne se okasae ene bae ana sen na esitie okay Genesis na adebo asebo gina so de bo ade ene onyame kan say God said say ye pe to me asembia onyame gina so de bo ade God said onyame kan say eno any the divine command from who to me onyame we gina so a wo de bo ade ewo enansia mu enti ukan Genesis no ite ba ko ishemu miensa o say let there be light and there was light and God said let there be light and there was light when you can say yama ohan emra na ohan abai enti pese bi kire mu say to me asemu a we gina so de bo ade no eye onyame e can say God say a command you to me kasa okay ninyi mu insiana so sa let there be an expanse between the waters to separate water from water and God said now when you can say one more entry mu na ensuo no emu ente
osoro ene efom asem na mekan enti wo kan enwom aduasa mensa enyimu enkono na o say for he spoke and it came to be, he commanded and it stood. Okasai na ebemu sa o share na said the ohwehwe no so ebemu sa eno che say tumi asemo a ewo onyame mu no eno na wode bo ade beba wasem no so pote no onyame ade bo ye de tu nipa de ho a ye pese yeye nkwan pa bi edie ye kodwa so ekoto nya do to mako ya penchine dia wo no de namaka ho asana ye nya nkwan no ye bi se edi fufuo na ka ho ekope banche se mankani a yakope bo de a ya pe se de ka ho ye wo so kire wo ne se bibi wo hodada ena onipa gina so e de ya de fufuro ye bi se ye ka niama no wo hodada na nipa ni ndie mu wadane daniani ena adane de opese eye bia onyame mu saa na tia na Hebrew eti do ba ko chemumiansa Hebrews chapter 11 verse 3 or say by faith we understand that the universe was formed at God's command so that what is seen was not made out of what was visible. Onyame tumi mu na okasa amade ye hu nyina no ebaaye de wo hu nyina no enye bibia na ewo ho ni mo ye ne kasa mu na okasa na eba mu sa de chere say enye ne ma na ewo ho dada not something pre-existing eno nyame edi ebo ade ni mo okasa de ni ho na wo kan na num asem se emra na ebaaye emom wohwe nipa Adam ene emmoa the beast a obo na wadnatie na bo it say this time onyame ede ade a na wo ho na ebo ade if obo no de kan Adam de maame a wodi kan we Adam fem pade ade a na wo ho dada na ode e kire say onyame the superiority or how superior God is, the superior nature of God, the difference so yeah that nipa eno nyame ntem wo de wo de onyame de obetima ye bia na eye de wo dada in fact eye de onyame na aye na wo gyina so a wo de ye didi de onyame ne ye de ni nyina ye de na eni ho ono ani pemu eni duru mre bi no wo de de na ewo ho share adebo ene na etie for senior osofo kan no adebo no na enye se bibi wo ho dada ena nyankopon hwe so ede ye adefofore mu ono ani pem tumi ana ewo ne kasemu ena ode kasae ema eniema eneye hunu a eye adebo efiri awurade no ema na ye de eba ene ne osofo mebisa se adebo nyankopon no kra no one hwan onyame a wo bo ade no one hwan Menyaba medawase the God of creation yinyame a obo ade no one hwan onyame be kra ni a oye obo ade yi onyame nani gye nyama obo ho obo ade wie no na otu kwan na okoye bibi foforo bi a ehia no entikura no wiase obo yi enimu nipa ni be wo mu nyina no kra no on san nwene ho bi mu ana dabi the ten say the wonyame a odwene ye ho we have a caring God obade niama obo yi nyina wo bo se ebeboa amanipa asetena mu aye yenti sa obade yi be pesa me kase eja oba eja onkonkron eni eja na mu samiensen ena ekabo mu a obo ade se de ewo Genesis tibako chemu mienu ene aduonu nsia no nemom de udi mu tintiman pa eye Jesus Christ de otiase ansa na adebo eba no ono hwanse na mekan Moses
the Genesis and woman shall say, if it is no, when I mean bo so, no bo as I say. John, a woman. Na John pese oka adebo Yesu a odi ne ho adanse no ewo adebo mu no ewo John eti ba ko ne nyimu ba ko kwese miansa no wo se mfiti ase no na asem no ko sa asem yi ono Jesus Christ a make an ho asem yi John na kire mu biem emamu da ho fan ewo abra ntiche mu du nan no o che mu se asem no be ye ohonam na ene yen betenai. The word became flesh and dwelt among us. As I say, me any Jesus Christ. Jesus Christ, our warner, one year better as I see so. Because you say, Jesus Christ, one or bad, you know. The Okasaye, Emma, Iriasi, Ebemu, sir. Okay, Ephesians chapter 3, verse 9, Hebrews chapter 1, verse 2. Adance the way I will hope if and also for us say Yesu Kristo and a boy dear also for any person maybe say Timu Pobe na etai adeboni nyina echi de obi e obi a no sentia woyo se biane na woye Saturday na woye se fu na so be wotiri mpo a obi ade ye de oyo nanso adebo mu de Yesu Kristo de ona no so yo nyina na wo se oyi eja no adi to reveal the glory of God. Unyame ani munyam professor den edi wa de bom na no kra se ye hwe de atwa ye ho ahia unyame nani munyam eda de pefe ewom ebiem no nyame pese unya dipa bi a obese no nipa bi a obetimi ada ni sunadi na wahye asase suma ewiase a wobo no na wahye asase suma trimpo mienu pa onyame wode bo ade no menu aba timupa nyankopon ede bo ade ene se no pese onya obi a ose no na obehye asase suma ne ekayeti for say ni da so TV ene mo ne gusu amohwe ene no osofo mebisa o ede be mfaso enana onyankopon pese adebo ejema no se yehwe onyame adebo a yihu onyame baako bi wo mu a ono nko na wo se som no ono nko na wo se konanim nti onyame adebo eyi abosonsom firi ho that's a way adultery eyi abosonsom firi ho no if you say ono nko na onyame ono na obo ade ono nko na ese se som no onyame adebo mayen enyinaso a foundation fapimo a eye si egina so na yitim de som no onyame adebo da homeda na di ma yehu se ono na obo ade na mpa enti homeda bia duru ho no mu a ye kai de obo ade no onyame adebo ma yebu aware ma yeji aware kunkun no tum aware eye oba baako bema baako onyame adebo mu na sa kunkun de we say ifri mo baaye onyame adebo mu ma yehu ye ho se yese na ye fata nipa se wo yetuntum se wo yekokko kala ben utrinwi ti sen se de wanimu tie ohwene tie ba bia wo wiase mfana nyina no onyame adebo mu yehu ye ho se ye baako pepepe ebiem onyame adebo mu yehu ye ho se ye ahwasofo ma no we are serious onyame bo ade no wo de hye nipa nsa hweso sisi ni mai kwachi wa sisi tutu bibia yi enti no ne wo se adebo eye adwuma bi eda bibi sonku bi adi eni se yen ye ne ho na de obo ade no e na ye de no ebiem beka to se onyame adebo ese ede na di se de atwa ye ho ahia ye wiase de atwa ye ho ahia no e wo se hweso yi nti se galamsey na wo ye na wo de se nsuo no na emfa wo ho a onyame na bo ade no
onyame bo ade no na bibia fe ne nsuo na nyina ni ti bibia ye kama so nsuo na wono na woto roba no gu ba bi na gata mo asi na nsuo yiri na ebu fa so na eku nipa onyame ade bo mu na ye kama nti sa twenya adwene so say we should be conscious and responsible as far as our environment is concerned. The dignity of manual labor onyame bo ade no wo de adwuma ahye di pansa. Till the land, take care of the environment. Adam adwuma de share ni sanu enti se ye adwuma na ye ntin se ye adwuma na chese ese se ye adwuma menua esa ye mbre ni nti ke wo bebre a ye beka e de ato aso ye nim se osofo so wo nchemu bebre anko de be de ebe mai ense ye mbre na mai kwan sa e da fofo ye besa afra osofo ama na beka ye oni abetoa creation na esubio e da osofo asepa ye mi amedi djuma di na enim no mediane ya usua ye da ya hwefo nyina se ye subscribers nyina so ase ye so ya hwefo se wow omo na won subscribe ye no ebe subscribe se video ya program no mbeko so ano ma ye de o ma hwe no manye mu chefa o subscribe ya na wa share se be ya obi so a onte ye no so benya emu chefa ye besre ama osofo abompaye ehra so amanye ye mompaye yera ye de udi hyase ye de udi su na ewie enti ase nyina wo ene ye ti ase se wo na wo bo ade wo trimpo a wo bo ade wa mo ye se obi ayo na de bi na wagya ho na de aka bi amfa no ho wani kunya ho ta bibia wo behwe ye na wo hwe se de yekusiti se ye fomu a wo kyerɛkyerɛ ye misrawo ye mfa di suan so na ye mfa obuo pa emma wo ne de wo ye nyina na ye hwe so yi ebi so bebisa ye ho asɛm da bi ya da wase ye tie fo nyina hyɛ wonsa hyɛ ye e wo Jesus name amen amen